Well, good evening, OCPS families. My name is Victoria Tierney. I'm the Senior Administrator for Parent and Family Engagement for Orange County Public Schools. And if you're joining us tonight, you are in for a wonderful virtual Parent Academy. There's a lot of great information where we are going to be joined by Taranisha Young, who is the Senior Administrator for ESE Parent Outreach and Instructional Support. And we are offering this session bilingually in Spanish. So we are also joined by two of our favorite colleagues. We've got Lisa Hernandez, who is the director for the multilingual department, and the district program coordinator and parent liaison for multilingual services, Jessica Vega. So welcome to all of you. Thank you for taking the time to be here. And thank you for allowing us to be able to really help our parents in an area that I think tonight is going to be just an incredibly informative session. So, Taranisha, I'm going to go ahead and let you begin, and then Ms. Hernandez will let you go ahead and carry on with the translation. Thank you. Good evening, and thank you again for joining us for a presentation. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta presentación en la cual discutiremos estrategias de alfabetización para la dislexia y dificultades relacionadas a la lectura. Again, my name is Taranisha Young, and I'm the Senior Administrator of ESE Parent Outreach and Instructional Support for Mild to Moderate Disabilities. Ella es la señora Taranisha Young y es la administradora senior del Departamento de Educación Excepcional para estudiantes en la División de Padres y Apoyo Educativo para Discapacidades Leves a Moderadas. Mi nombre es Lisa Hernández, directora de Servicios Multilingües, y les estaré traduciendo en español. As we work through this presentation together, please feel free to ask questions that are related to the presentation topic that are good for the group. If you have student-specific questions, please use the QR code, the link in the chat, or the button on the main page of the ESE website to submit your questions or concerns. Someone from the parent outreach team will reach out to you as soon as possible. Según vayamos a través de esta presentación, no dude en hacer preguntas relacionadas con el tema presentado y que sean buenas para el grupo. Si tiene preguntas específicas de los estudiantes, utilice el código QR, el enlace o el botón en la página principal del sitio web de Educación Excepcional para Estudiantes para enviar sus preguntas o inquietudes. Alguien del equipo de extensión para padres se comunicará con ustedes lo antes posible. All right, let's take a moment to build community before we begin working through the content of the presentation. Take a moment to review the Check Your Battery scale. Which of the options provided do you feel best matches how you currently feel? Place your answer in the chat box. Tomemos un momento para familiarizarnos como comunidad antes de comenzar a trabajar en el contenido de la presentación. Tome un momento para revisar la escala de comprueba tu batería. ¿Cuál de las opciones proporcionadas crees que se ajusta mejor a cómo te sientes actualmente? ¿Te sientes muy bien? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes más o menos? ¿Estás teniendo dificultades o te sientes sin carga, vacío? Escribe tu respuesta en la casilla de chat. We'll take just another moment to give you a chance to place your answers in the chat. We see quite a few different answers there. Vamos a darle un tiempito para poner sus respuestas en el chat. Vemos varias respuestas. So as you can see, we are all operating at various levels on the battery scale. This is often true with our students. Having dyslexia and other related reading difficulties can cause children stress or frustration. This is an example of an easy way to check in with your child periodically about how they feel about their progress in reading or in general.
We will further discuss tips and strategies for dyslexia and other reading-related difficulties throughout this presentation. Let's get started. Como puede ver, todos funcionamos a distintos niveles en la escala de la batería. Esto suele ocurrir con nuestros estudiantes. Tener dislexia y otras dificultades relacionadas con la lectura puede causar estrés o frustración a los niños. Este es un ejemplo de una forma sencilla de comprobar periódicamente con su hijo cómo se siente con respecto a su progreso en la lectura o en general. A lo largo de esta presentación hablaremos de consejos y estrategias para la dislexia y otras dificultades relacionadas con la lectura. Empecemos. So during this session, we will present on the following: dyslexia, myths versus facts, common characteristics of dyslexia, tips and strategies for students with reading difficulties, and common strengths of students with dyslexia. Durante esta presentación o sesión presentaremos lo siguiente: mitos y realidades de la dislexia, características comunes de la dislexia, consejos y estrategias para estudiantes con dificultades de lectura y fortalezas comunes de los estudiantes con dislexia. Let's begin by defining dyslexia and discussing common characteristics of it. We will review various common characteristics, but it's important to understand that these are not an exhaustive list, and it is possible for dyslexia to present in slightly different ways or degrees from person to person or student to student. Comencemos por definir la dislexia y hablar de sus características más comunes. Revisaremos varias características comunes, pero es importante comprender que no son generales y que es posible que la dislexia se presente de formas o grados ligeramente diferentes de una persona a otra. So dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized by difficulties with accurate and or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. Although IEPs will most likely be coded with specific learning disability or SLD, specifics to a student's reading deficits should be explicitly stated in their present level statements. La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y o fluido de las palabras y por una deficiente capacidad para deletrear y decodificar. Aunque lo más probable es que en el plan educativo individualizado, IEP por sus siglas en inglés, se codifiquen con discapacidad específica del aprendizaje, SLD en inglés. Los déficits específicos de la lectura de un estudiante deben indicarse explícitamente en sus declaraciones de nivel actual. Common characteristics of dyslexia or other related reading difficulties are typically present in the early years. Although these are common characteristics on your screen, having one or many of these don't necessarily mean that your child has dyslexia. These characteristics may simply indicate individual reading difficulties. It is important to understand that only formal evaluations can determine if an individual has dyslexia or another learning disability. Some of the common characteristics of dyslexia in the early years include mispronouncing words, trouble naming common objects, difficulty rhyming, trouble remembering sequences, trouble remembering and following directions with multiple steps. And then in grades kindergarten through second grade, difficulty learning letter names, letter sounds, and familiar words, substituting words when reading aloud, difficulty separating sounds and words and blending sounds to make a word, and having trouble remembering how words are spelled. Las características comunes de la dislexia u otras dificultades de lectura relacionadas suelen estar presentes en los primeros años. Aunque estas son características comunes,
Tener una o varias de ellas no significa necesariamente que su hijo tenga dislexia. Estas características pueden simplemente indicar dificultades de lectura individuales. Es importante comprender que solo las evaluaciones formales pueden determinar si un individuo tiene dislexia u otra discapacidad de aprendizaje. Algunas de las características comunes de la dislexia en los primeros años incluyen, en preescolar, palabras mal pronunciadas, dificultad para nombrar objetos comunes, dificultad para filmar, dificultad para recordar secuencias, dificultad para recordar y seguir instrucciones con varios pasos. En kinder o segundo grado, dificultad para aprender los nombres de las letras, los sonidos de las letras y las palabras conocidas. Sustitución de palabras al leer en voz alta. Dificultad para separar los sonidos de las palabras y combinarlos para formar una palabra. Tener problemas para recordar cómo se escriben las palabras. Some of the most common characteristics of dyslexia in later years include, in grades 3 through 5, confusing or skipping small words when reading, trouble sounding out new words and quickly recognizing common words, having poor spelling, avoiding reading or getting upset when reading. For teens and sometimes adults, reading slowly or leaving out certain words, taking a long time to complete reading assignments, struggling to remember common abbreviations, trouble understanding idioms and puns, and understanding better when text is read aloud. Características comunes de tercero a quinto grado. Confundir u omitir palabras pequeñas al leer. Problemas para pronunciar palabras nuevas y reconocer rápidamente palabras comunes. Tener mala ortografía. Evitar leer o molestarse al hacerlo. Preadolescentes, jóvenes y adultos. Leer despacio u omitir algunas palabras. Tomar mucho tiempo para completar las tareas de lectura. Dificultad para recordar abreviaturas comunes. Problemas para entender modismos y juegos de palabras. Comprender mejor un texto cuando se lee en voz alta. This next section will provide you with the facts related to common myths about dyslexia. Esta siguiente sección le proporcionará datos relacionados con los mitos comunes sobre la dislexia. Myth 1. Reversals of letters and words are symptoms of dyslexia. Actually, reversals are common in the early stages of learning to read and write among average and dyslexic children alike. It is a sign that representations of letters and spellings of words have not been firmly established. Mito número 1. La inversión de letras y palabras es un síntoma de dislexia. Las inversiones son comunes en las primeras etapas del aprendizaje de la lectura y la escritura, tanto entre los niños promedio como entre los disléxicos. Es una señal de que las representaciones de las letras y la ortografía de las palabras no se han establecido firmemente. Myth 2. Dyslexia is caused by problems in visual perception. Actually, the consensus based on a large body of research is that dyslexia is best characterized as a problem with processing the sounds of language, not a problem with vision. Mito número 2. La dislexia está causada por problemas de percepción visual. El consenso basado en un gran número de investigaciones es que la dislexia se caracteriza mejor como un problema de procesamiento de los sonidos del lenguaje, no como un problema de visión. Myth number 3. Dyslexia is a sign of low intelligence. Actually, dyslexia occurs in individuals with high, average, and low intelligence.
The neurobiological basis of phonological processing difficulties in individuals with dyslexia is independent of IQ. Mito número 3. La dislexia es un signo de poca inteligencia. La dislexia ocurre en personas con inteligencia alta, media y baja. La base neurológica de las dificultades del procesamiento fonológico en personas con dislexia es independiente del coeficiente intelectual, IQ por sus siglas en inglés. Myth number 4, dyslexia is curable. Dyslexia is a neurobiological condition that presents lifelong challenges, but effective intervention generally has a significant positive effect on reading skills, and accommodations can minimize the impact of dyslexia on daily life. Mito número 4. La dislexia es curable. La dislexia es una condición neurológica que presenta desafíos para toda la vida, pero una intervención eficaz generalmente tiene un efecto positivo significativo en las habilidades de lectura y las adaptaciones pueden minimizar el impacto de la dislexia en la vida diaria. Myth number 5, if you give them enough time, children will outgrow dyslexia. Actually, dyslexia is not a problem that can be outgrown, but there is strong evidence that children with dyslexia continue to persist in their reading difficulties rather than just developing later than average children. More strong evidence shows that children with dyslexia continue to experience reading problems into adolescence and adulthood. Mito número 5. Si se les da tiempo suficiente, los niños superarán la dislexia. La dislexia no es un problema que pueda superarse con la edad, pero hay pruebas sólidas de que los niños con dislexia continúan persistiendo en sus dificultades de lectura, en lugar de simplemente desarrollarse más tarde que los niños promedio. Evidencia más sólida muestra que los niños con dislexia continúan experimentando problemas de lectura en la adolescencia y la edad adulta. And finally, myth number 6, a person with dyslexia will never learn to read. This is simply not true. The earlier children are identified and provided systematic, intense instruction, the less severe their problems are likely to be. Importantly, however, with adequately intensive instruction, even older children with dyslexia can become accurate, albeit slow readers. Mito número 6. Una persona con dislexia nunca aprenderá a leer. Esto no es cierto. Cuanto antes se identifique a los niños y se les proporcione una instrucción sistemática e intensa, menos graves serán sus problemas. Sin embargo, es importante señalar que con una instrucción intensiva adecuada, incluso los niños mayores con dislexia pueden llegar a ser lectores precisos, aunque lentos. This next section will provide you with tips and strategies to support struggling readers and students that have been formally diagnosed with dyslexia. La siguiente sección le brindará consejos y estrategias para apoyar a los lectores y estudiantes con dificultades que han sido diagnosticados formalmente con dislexia. Supporting a child with dyslexia in elementary school can involve a combination of strategies to address their unique learning needs. Here are some general strategies for parents of elementary school students with dyslexia. Apoyar a un niño con dislexia en la escuela primaria puede implicar una combinación de estrategias para abordar sus necesidades únicas de aprendizaje. A continuación, se presentan algunas estrategias generales para padres de estudiantes de escuela primaria con dislexia. Early identification. Collaborate with teachers and specialists for a thorough understanding of your child's challenges. Identificación temprana. Colabore con maestros y especialistas para comprender a fondo los desafíos de su hijo.
Use multisensory activities. This includes visual, auditory, kinesthetic, and tactile activities to enhance learning and memory. The use of multisensory activities to support basic literacy skills has been proven to significantly increase the likelihood of improved foundation skills in reading and other content areas. Actividades multisensoriales incluye actividades visuales, auditivas, sinestésicas y táctiles para mejorar el aprendizaje y la memoria. Se ha demostrado que el uso de actividades multisensoriales para apoyar las habilidades básicas de alfabetización aumenta significativamente la probabilidad de mejorar las habilidades básicas en lectura y otras áreas de contenido. Use programs that focus on the following: phonics, which is the relationships between letters of written language and the sounds of spoken language; phonemic awareness, which is the ability to hear, identify, and manipulate the sounds in spoken words; and decoding skills, the ability to translate a word from print to speech. Utilice programas que se centren en lo siguiente: fonética, relaciones entre las letras del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje hablado; conciencia fonémica, capacidad de oír, identificar y manipular los sonidos de las palabras habladas; decodificación, capacidad de traducir una palabra impresa a hablada. Draw on prior knowledge. Make connections to prior knowledge and experiences to help students understand what they're reading. Aproveche el conocimiento previo. Haga conexiones con el conocimiento y la experiencia previos para ayudarlos a comprender lo que están leyendo. Form mental pictures. Use details from stories or text to help your child visualize what they are hearing or reading. Forme imágenes mentales. Utilice los detalles de las historias textos para ayudar a su hijo a visualizar lo que está escuchando o leyendo. Practice summarizing and retelling. Summarizing requires students to determine what is important in the text and then put it into their own words by retelling, verbally or in writing. Instruction in summarizing can help students become more purposeful as they read and more skillful in comprehending. Summarizing can help students to identify main ideas orally or in writing, connect the main or central ideas orally or in writing, learn to weed out unnecessary information, and remember what they have read. Practique resumir y volver a contar. Resumir requiere que los estudiantes determinen qué es importante en el texto y luego lo expresen con sus propias palabras al volver a contarlo, verbalmente o por escrito. La instrucción sobre cómo resumir puede ayudar a los estudiantes a ser más decididos al leer y más hábiles en la comprensión. Resumir puede ayudar a los estudiantes a identificar las ideas principales de forma oral o escrita, relacionar las ideas principales o centrales de forma oral o escrita, aprenda a eliminar información innecesaria y recuerden lo que han leído. Individualize your support. Customize your support based on your child's strengths and weaknesses. Individualice el apoyo. Personalice su apoyo según las fortalezas y debilidades de su hijo. Read aloud often. Read aloud regularly to model fluent reading and expose children to new vocabulary. Encourage your child to read aloud, focusing on building confidence, increasing basic skills, and fluency. Lea en voz alta con frecuencia. Lee en voz alta con regularidad para modelar una lectura fluida y exponer a los niños a vocabulario nuevo. Anime a su hijo a leer en voz alta, centrándose en desarrollar confianza, aumentar las habilidades básicas y la fluidez. Break tasks into manageable steps. Help your child break down assignments into smaller steps.
Provide guidance and support to ensure successful completion. Divida las tareas en pasos manejables. Ayude a su hijo a dividir las tareas en pasos más pequeños. Oriéntelo y apóyelo para que termine las tareas con éxito. Encourage resilience and celebrate growth. Create a supportive and understanding home environment that encourages your child to embrace their strengths and work on challenges. Celebrate their achievements no matter how small. Oh, sorry. Fomente la resiliencia y celebre el crecimiento. Cree un ambiente hogareño comprensivo y de apoyo que anime a su hijo a aprovechar sus fortalezas y trabajar en los desafíos. Celebre sus logros, por pequeños que sean. Remember that every child with dyslexia is unique, so it's essential to tailor strategies to your child's specific needs and strengths. Working collaboratively with teachers and seeking guidance from educational professionals can further enhance the support that's provided. Recuerde que cada niño con dislexia es único, por lo que es esencial adaptar las estrategias a las necesidades y fortalezas específicas de su hijo. Trabajar en colaboración con los maestros y buscar orientación de los profesionales de la educación puede mejorar aún más el apoyo brindado. Now let's look at tips and strategies for later years. Supporting middle and high school students with dyslexia involves specific strategies to help them navigate academic challenges and further develop essential skills. Here's a list of strategies. Apoyar a los estudiantes de intermedia y secundaria con dislexia implica estrategias específicas para ayudarlos a superar los desafíos académicos y desarrollar aún más habilidades esenciales. Aquí hay una lista de estrategias. Continued structure literacy support. Focus on advanced phonics, decoding, and vocabulary building strategies. Apoyo continuo a la alfabetización estructurada. Concéntrese en estrategias avanzadas de fonética, decodificación y desarrollo de vocabulario. Use assistive technology. Introduce and encourage the use of advanced assistive technology tools. Explore software and apps that support reading, writing, and organization. Tecnología de asistencia. Introducir y fomentar el uso de herramientas avanzadas de tecnología de apoyo. Explorar programas y aplicaciones que faciliten la lectura, la escritura y la organización. Self-advocacy skills. Teach your child self-advocacy skills to communicate their needs to teachers and peers. Encourage them to actively participate in their individualized education program, or IEP, or 504 plan meetings. Destrezas de autodefensa. Enséñele a su hijo habilidades de autodefensa para comunicar sus necesidades a maestros y compañeros. Anímelos a participar activamente en las reuniones del programa de educación individualizado, IEP, o del Plan 504. Further develop study skills and organization. Work on developing effective study skills and organizational strategies. Introduce tools like planners, calendars, and digital organizers to help manage assignments and deadlines. Habilidades de estudio y organización. Trabajar en el desarrollo de habilidades de estudio efectivas y estrategias organizativas. Introduzca herramientas como planificadores, calendarios y organizadores digitales para ayudar a gestionar las tareas y los plazos. Review and use accommodations. Advocate for and ensure that your child receives appropriate accommodations, such as extended time for exams and assignments if needed. Discuss with teachers any additional support that is needed. Acomodaciones. Defienda y asegúrese de que su hijo recibe las adaptaciones adecuadas, como más tiempo para los exámenes y las tareas si es necesario. Comente con los maestros cualquier apoyo adicional que necesiten. Career and college planning.
Collaborate with guidance counselors to explore career and college options. Also, investigate colleges with strong support services for students with dyslexia. Planificación profesional y universitaria. Colaborar con los consejeros vocacionales para explorar opciones profesionales y universitarias. Investigue universidades con sólidos servicios de apoyo para estudiantes con dislexia. Practice reading comprehension strategies daily. Focus on developing advanced reading comprehension strategies. Encourage the use of tools like annotations, summaries, and discussions to enhance student understanding. Estrategias de comprensión de lectura. Concéntrese en desarrollar estrategias avanzadas de comprensión lectora. Fomentar el uso de herramientas como anotaciones, resúmenes y debates para mejorar la comprensión. Use multimodal learning, which is very similar to multisensory. Continue to support multimodal learning experiences. Encourage the use of visual aids, interactive discussions, and technology to enhance your child's understanding. Aprendizaje multimodal, similar al multisensorial. Continuar apoyando experiencias de aprendizaje multimodal. Fomentar el uso de ayudas visuales, debates interactivos y tecnología para mejorar la comprensión de los contenidos. Allow access to audiobooks and text-to-speech technology. Ensure continued access to audiobooks and text-to-speech tools. These can aid in reading comprehension and make content more accessible. Acceso a audiolibros, libros y conversión de texto a voz. Garantizar el acceso continuo a audiolibros y herramientas de conversión de texto a voz. Pueden facilitar la comprensión lectora y hacer más accesibles los contenidos. Encourage mindfulness and stress management. Teach stress management and mindfulness techniques to cope with academic pressures. Encourage a healthy balance between academics and self-care. Atención plena y manejo del estrés. Enseñar técnicas de manejo del estrés y atención plena para hacer frente a las presiones académicas. Fomentar un equilibrio saludable entre lo académico y lo autociudad. Conduct regular check-ins with your child. Maintain regular communication with teachers to monitor your child's progress. Address any concerns promptly and collaboratively. Remember to continuously adapt each of these strategies based on your child's evolving needs. Open communication with teachers, counselors, and your child will contribute to a successful school experience for students with dyslexia. Registros regulares. Mantenga una comunicación regular con los maestros para monitorear el progreso de su hijo. Aborde cualquier inquietud con prontitud y colaboración. Recuerde adaptar continuamente estas estrategias en función de la evolución de las necesidades de su hijo. La comunicación abierta con los maestros, consejeros y su hijo contribuirá a una experiencia escolar exitosa para los estudiantes con dislexia. Although there are some strategies that are specific to student grade levels or age groups, these strategies are beneficial for all. Take a moment to review the strategies on the screen. Feel free to jot down strategies that were not previously shared on the other leveled list. Aunque existen algunas estrategias que son específicas para los niveles de grado o grupos de edad de los estudiantes, estas estrategias son beneficiosas para todos. Tómese un momento para revisar las estrategias en la pantalla. Siéntete libre de anotar estrategias que no se hayan compartido previamente en las listas niveladas. Ejemplos bien realizados, compañeros de lectura, un espacio tranquilo, tareas de lectura por partes, texto con letra grande, vocabulario preenseñado, iniciadores de oraciones, evaluaciones de nivel de lectura, superposición de colores, utilice tiras de letras, calificación por contenidos, reclutar padres, apoyo de audio, programa informativo de texto a voz, lecturas múltiples, incorporar los intereses, aprendizaje multisensorial,
y preguntas guías. So tools for support. Maximizing the resources and tools available to you and your student can be a huge help when overcoming some of the challenges that are associated with reading difficulties. By visiting the OCPS Family Engagement and Digital Outreach webpage, you'll have access to tips and tutorials, for many of the programs, apps, and accessibility features that can support your child's learning. Visit digital.ocps.net today to learn more. Maximizar los recursos y herramientas disponibles para usted y su estudiante puede ser de gran ayuda para superar algunos de los desafíos asociados con las dificultades de lectura. Al visitar la página web de Compromiso Familiar y Alcance Digital de OCPS, tendrá acceso a consejos y tutoriales para muchos de los programas, aplicaciones y funciones de accesibilidad que puedan apoyar el aprendizaje de su hijo. Visite digital.ocps.net hoy mismo para obtener más información. There are also many organizations and resources that exist to support the students and families impacted by dyslexia and other reading-related difficulties. Today, we shared very general strategies and tips to address the needs of various levels of students, but these resources provide activities and information for targeted levels and milestones in reading mastery. Links to each of these sites can be found in the chat. Existen muchas organizaciones y recursos para apoyar a los estudiantes y familias afectados por la dislexia y otras dificultades relacionadas con la lectura. Hoy hemos compartido estrategias y consejos muy generales para abordar las necesidades de varios niveles de estudiantes, pero esos recursos proporcionan actividades e información para niveles específicos e hitos en el dominio de la lectura. Los enlaces a cada uno de estos sitios se pueden encontrar en el chat. Dyslexia and other reading difficulties present challenges, but with the right support, our students are capable of endless possibilities. La dislexia y otras dificultades de lectura presentan desafíos, pero con el apoyo adecuado, nuestros estudiantes son capaces de tener infinitas posibilidades. I hope this presentation has been informative. If you still have reading questions or concerns related to your child, please feel free to submit a parent support ticket. You may also use the ticketing system to ask general questions and/or request resources to help support your child. Esperemos que esta presentación haya sido valiosa para usted. Si todavía tiene preguntas o dudas relacionadas con la lectura de su hijo, no dude en enviar un ticket de asistencia para padres. También puede utilizar este sistema de tickets para hacer preguntas generales y o solicitar recursos para ayudar a su hijo. Now we'll take some time to answer general questions that are good for the group. I believe there were some in the chat. Ahora nos tomaremos un tiempo para responder a preguntas generales por el bien del grupo. Creo que habían algunos en el chat. Hi, Taranisha. Yes. First of all, thank you. Thank you both for I mean, there was so much good information in all of it. I don't think there was one slide that didn't have valuable information. And so our ability to share that with our families and our ability to be able to translate for our Spanish-speaking families is so appreciated. You're welcome. We did have a question from a parent, and I can totally relate to this because I have a son who also had accommodations. And as he got older, so she said that her daughter basically has some of these accommodations, but is embarrassed to use them in class because she thinks the other kids will see she is doing things differently. So she was asking, do you have any tips or tricks to actually get her to use the accommodations that she's entitled to? Absolutely. I'll give you, Lisa, a chance just to translate the question in that way.
You're not trying to do that and answer. So, una de las participantes de la sesión está preocupada porque su hija o hijo siente un poco de vergüenza de usar las acomodaciones durante horas de clases y ella quería ver si hay algún consejo que ella puede tener para darle a su hijo y su hija para poder que tenga la confianza de usar las acomodaciones sin ningún temor. And yes, I would recommend, and I've previously been a teacher and I've been in situations where this was the case, to set the meeting with the student and the teacher so that they can discuss ways that work for the child. I've seen things as simple as, a sticky note on the desk to signify additional needs are there. Writing on the top of an assignment, I need more time. Another thing, if reading aloud is something that's beneficial, um, I would record my own voice over PowerPoint slides to read the questions to my students so they have their headphones on, just like a lot of the other students in the class that didn't have the accommodation. And that way they could just hit play on their screen. Nobody else knew that Miss Young had self-recorded herself, reading those questions. So there's a lot of different ways depending on the accommodation, but I would recommend um, allowing the student to share what they're comfortable with, because that could look different from student to student. La recomendación de la señora Young es básicamente que el niño o la niña se reúna con la maestra. Esa relación es súper importante porque así con esa comunicación pueden determinar diferentes estrategias que pueden usar durante las clases para poder comunicar si necesita extra tiempo, puede escribirlo encima del examen o en la tarea y se lo puede entregar y así se están comunicando. Necesito más tiempo, pero no está perdiendo confianza, ¿verdad?, en su clase regular. Y otras diferentes estrategias que pueden hacer así en ese nivel, que pueden tener un poco de privacidad, ¿verdad? Y no sentirse avergonzado de que tienen que pedir cosas en adición a los otros estudiantes en la clase. I would also recommend going to the digital site that I mentioned previously that shares accessibility tips and tools, because there's also some technology-based things that can provide those accommodations where it's not as noticeable. And then the students also able to use those at home when they don't have their teacher present. Y también hay programas técnicos que pueden también proveer ese apoyo sin que nadie se dé cuenta. Soy así, recomienda que anoten esos diferentes programas para que tomen esa ayuda y esos recursos. Did we have any other questions? Cualquier otra I pregunta. I did not see any in the chat. However, I do know that one of the accommodations that one of our sons had that really helped tremendously was the use of audiobooks. So the ability, even to when they were doing any type of a novel in middle school, the ability to listen to that, even though he was still expected to show up in class and read from the book, just being able to have the opportunity to almost preview that before he had to deal with such dense text was really helpful. I think sometimes people think audiobooks are kind of a form of cheating somehow. No, you are absolutely right. Go ahead. Señora Attorney estaba comentando que la fuerza y el poder que tienen los libros audio, que son una manera de sí leer y es una herramienta poderosa que mucha gente no lo toman en cuenta, pero sí es algo bien útil y bien necesario para estos estudiantes. I was just going to piggyback and say that she's absolutely right. Audiobooks are a great way to provide students to the same access to the same text without the barriers and challenges sometimes that are associated with dyslexia or reading difficulties. Ella dice que sí, que eso es definitivamente una herramienta que ella recomienda porque a esas barreras se remueven porque los niños van a tener acceso al mismo contenido que todos los demás. Yes, and the mom was saying, yes, her daughter does like the audiobooks, but she does not like reading in general. And that was the same thing with my son. And I always equated it to the fact that anytime we're asked to do something
that is challenging, and we Mhm. know we're not good at it. It makes us feel vulnerable, so we are less likely to embrace it. And the challenge really became, unfortunately, that to get better at reading, you really do have to Have to practice read. it. And if it's like me with exercise, I'm going to be honest with you. I know it'll get easier if I just do those, crunches and I do the repetition. But just doing it because I'm feeling like I really don't want to do this is the challenging part, is finding that motivation. Do you have any tips on how to maybe motivate or inspire kids? So, la señora Tierney estaba comentando que para la lectura uno no tiene que practicar, ¿verdad? Y que ese es el reto, es tener esa práctica, especialmente cuando uno le gusta. Y lo comparó ella con el ejercicio, que a ella no le gusta hacer el ejercicio, pero sabe que es bueno para ella y que lo debería de hacer. Y ella sabe que si ella lo hace más a menudo, obtiene la práctica para superar, ¿verdad? Y ser sobresaliente en esa área. Y ella está pidiendo consejos cómo motivar a los estudiantes a practicar más la lectura, especialmente cuando es algo que ellos no les gusta hacer. Absolutely. I would say start off with student interest. If there's a topic or a subject or something that they really enjoy learning or hearing about, start with books and texts that relate to the things that they enjoy. That typically is a huge motivator. Something else that we have found that really works with some of our students who struggle to just really engage in text by itself, finding things that have movies or shows or characters that are kind of like in mainstream media, to further motivate them. I have a younger son who also struggles at times with reading, and I have found that if we're able to tie it back or make the incentive, after we've read it, or we preview and watch the movie first, and we're able to make connections between the two, it just gives him extra confidence in what he's reading to have both of those. And then one other thing that I have found that just it really it kind of pushes him. And not everyone is a huge fan of the incentive, but we track his reading. And so that's something where, it could be stars, it could be checks, anything where you are kind of monitoring the progress of it, celebrating their successes. If it's a passage a week, if it's a book a week, that's something else where they're able to visibly see their success and their progress. And that does tend to help motivate students as they work through what could be a challenge for them. So, la señora Young comentó que usen los intereses de los estudiantes para conseguir diferentes tipos de libros para que ellos lean algo que les interese. Y también que hagan diferentes maneras de monitorear la lectura, cómo están haciendo, si están llegando a diferentes logros, si tienen una meta de un libro al mes, que lo hagan y que lo celebren y que los motiven de esa manera. Do we have any other questions? I'm looking through the chat. I don't think I've missed any. I don't think you have. I mean, our parents have definitely been engaged, and I know that this has been really informative just by the comments. We've had parents saying, thank you so much. I thank you. The minute that, we had the opportunity to even look at the PowerPoint that you had sent, I knew that this would be really valuable. I think I'm sorry, go ahead, Ms. Hernandez, you can translate that. La señora Tierney dice, nos está dando las gracias porque ella sabía que cuando ella vio la presentación, ella sabía que iba a ser de interés a todos los padres y que era una buena presentación y sabía que a todo el mundo le iba a gustar y que le iba a sacar provecho. And the other thing I think is important is that so many times when we know our child is dealing with dyslexia, we feel like we don't have the valuable resources. And tonight, you really did fill the toolbox of resources and help parents know where to go. So again, I really thank you for such a valuable use of our time. You're welcome anytime. And what you have on your screen now, we encourage you to follow us on social media or visit us on our webpage to find the latest information for upcoming parent workshops, community events, and important updates in ESD.
So, síganos en las redes sociales o visítenos en nuestra página web para encontrar la información más reciente sobre los próximos talleres para padres, sí, de talleres, eventos comunitarios y actualizaciones importantes en el Departamento de Educación Excepcional para Estudiantes. La señora Tierney estaba compartiendo también que ahora tenemos las herramientas para ayudar a nuestros hijos gracias a esta presentación. So again, thank you so much for attending and being here with us this evening. Please feel free to jot down my contact information and reach out if you ever have any questions or concerns. We'll hang out in the chat for just a few moments after we end the session in case you have any other questions. Thank you again. Gracias por estar con nosotros esta noche. Esta es la información de la señora Tierney Young. Si tienen alguna pregunta, si quieren comunicar con ella, ahí está la información. Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Thank you. Yes. Good night, everyone. Thank you, everyone. Have a good night. If you do think of a question, we will be here for just a minute or two to make sure we answer those. Have a wonderful evening, and thank you for taking time to share with us. Vamos a estar aquí un tiempito. Si tienen algunas preguntas, la pueden anotar en el chat. Gracias por estar con nosotros.